29 November 2024. I'm back again and I'm so excited to give you my morning updates. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvinhu zviri kunyadzisa, vanhu venyu vari kutivhurira hombe kuNamibia uko. Your political party yeZANU-PF vari kuvhura hombe. I don't know kuti chii chiri kunyatsoitika. Zvinhu zviri kubuda pama TV iko zvinezve kuNamibia, and a lot of people were like, but vamwe pamwe pacho mune muchivanyebera. You know, ukatarisa pane program yavari kuita iri kunzi Namibia Decides 2024 vachianalyze nyaya dzepolitics. Kwasiyana manje kuNamibia nekuZimbabwe kokuti hapana anokwanisa kubuda paZBC penyu paipa achitaura kuti zvoni ZANU-PF iri kudai so, ZANU-PF iri kudai kana kuti chakati kudai so. Vapa vanenge vachitobuda vachitotaura kuti nhinga ari kuuya akadai ari kuzotibhaizira nhinga ari kudai so. It's a different country in a democracy, no believe in democracy. Yesterday they were saying ZANU-PF already been at the center of accusation munoza yekunzi vari kuita se vari kuba ma-election. Ende pane rimwe nyaya yakanetsa iko zvinezvi yaita kuti ndikasike kuuya panapa nhasi zvisina kutambisa nguva yenyu. Muri yeZimbabwe ndogara ndakakuudzai, hazvisi kuno kuchete, zvakutoita chikenza chinhu chacho. Kana iwe uchiziva kuti uri kutiwo pasi neZANU-PF tese tiri kuwirirana, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Tatangira panapa. There was chaos kurumu yavano, like for example kuno kuti tichiti ndo rumu yedu yekuzeki kwakaitika chaos isingaite. Vakamhanya ikoko vanhu vavapinda, tikutaura zvokuti ma-opposition members vachipinda imomo vachinojamuka vachiti ZANU-PF thugs are in the building. Ndo mataurira avaita ma-opposition vachicomplaina vachita kuti aiwa ngavabude muno. So ZANU-PF yakuzikanwa kuti ndo ma chief riggers, but zvinhu zvinonyadzisa kuti imimi ndimi ma-SADC chairman, ndimi munobva maenda motanga kunzi thugs. At the end of the day monzi ZANU-PF thugs are already here. Guys, for the why I don't know kuti ma-resources akavawandirere, but kuziva kwatiri kuzviita tese iko zvinezvi. The Zimbabwean government is broke. That is not a secret. Even ukatarisa kana the way yavakukanda matax yacho kuti vakwanise kutorera mari muvanhu kwacho ka, it is serious. People were complaining pakatanga kuintroduce kwa nyaya yematax ekutanga yana namtulingube pakatanga kuintroduce budget ekutanga. People were like, no, zvinhu vari kuita izvozvo hazvisiri izvo chichi akati bond yavarwanje vapinda mbijana vavadzokera nepaper 2 iko zvine zvavapindira yakutorwa mari yayo. Tichataure mataxes mangana akadedzerwa ipapo achinzi chakati. So ndo patava iko zvino senyika, and a lot of people are complaining now. Umwe ari kubuda ari kuti if only ZANU-PF cared about the embarrassment they are in the region, or if they had an organized opposition to take them to task. Unfortunately they have free reign to do what they want. Ndo mamwe mashoko ari kubuda pano neumwe ari kuti don't be surprised when SADC chair gives a statement few days from today and claim elections in Namibia were free and fair. Zvinoitika and zvakatomboitika kuMozambique, and up to now Mozambique hasati igadzikana. Ishingoribata wabata in Mozambique, but look what they did. Vakangobuda vachitaura kuti aiwa election, congratulations kuna Daniel Chapo. Election nacho sati ratodedzerwa vanga vatokorokotedza kudhara. Saka even kana vakazoita ma problems ikoko kuti zvinhu zvida kugadziswa neSADC, chichi chazoshanda ipapo zvichafamba sei? What is going to happen next? It's embarrassing, but ndo zviripo, ndo nyaya dzacho dziri kutaurika kumana. Inini nangu ndikutota kuti shaya pekupinda nenyaya yevanhu chokwadi chakanaka, ndikushaya pekupinda, kushaya pekunyarira. Without ZANU-PF and Frelimo, SADC will be the best in Africa. These two countries are holding us back. Mamwe mashoko ari kubuda kune vamwe vanhu kuti Frelimo, ZANU-PF ndo vanhu vari kukanganisa nyika SADC region kuti iende kumberi, and because of what they are doing in the region. I don't know kuti munoiona sei nyaya iyoyo, but ndo zvimwe zvinhu zviri kutaurika. Mwari kuti it's going to be eons before Africa is taken serious by the rest of the world. This is so embarrassing. There's always must be issues and contestation with around our democratic processes. Domango mashoko ari kubuda panapa. Some Namibians said get these people out of here because we stoned them. They are unhappy with hundreds of Zimbabweans being
buzzed to vote in Namibia uyu handisi kuzivawo zvaakutaura kuti ari kuzwana kupi. Some of the things hazvisi zvokuti munozobva matanga kutaura kuti pane mazimbabweans vakaenda kunovhota Namibia. That one is not make sure, that one is not true. It's the rumors, zvinhu zvavangofungawo vanhu kuti mazimbabweans vakaendeswa vakano Namibia is not like that. Haisi Mozambique yekuti unongonzi mapinda nepamupaipai. Namibia nyika yekuti iri nyika yekuti inofunctiona zvese, haisi nyika yekuti inoitwa chithagi chakaita sekudaro. Hatingasweri tichifunga, but otherwise zvinhu zvine zvichitaurwa nevanhu, maopinions evanhu. However, initiated and encouraged this ZANU-PF regional ambition. Rather, ambitions is a moron of the last breed. The mistaken Zimbabweans' docility and tolerance for their nonsense is their own strength, mastermind and hegemony, even beyond the borders of clowns. Mashoko mamwe ari kubuda kune umwe munhu. Soon all regional liberation parties will know ZANU-PF is poisoned. Charles, engage at your own risk political death by ZANU-PF. Mashoko mamwe aripo ari kutaura nemumwe kuti aiwa manje vachaziva zvavo kuti vanhu ivavo havatambwe navo. Umwe ari kuti ZANU-PF is now a certified terrorist organization and everyone in Africa is now aware of that fact. The region should act fast on ZANU-PF, otherwise is going to a catalyst for regional destabilization and anarchy. Mnangagwa desperately wants to become the mafia godfather of SADC. Ndo mashoko ari kubuda kubva kune vanhu vakawanda. But panapa ndiri kuzosanganawo nemumwe munhu anonymous ari kubudawo nemwe fact ari kuti perhaps for the first time Namibia has held shambolic elections, and we know why. We knew the involvement of ZANU-PF like it did in South Africa, Mozambique, Botswana would create chaos. Thank God the people of Botswana defeated ZANU-PF. Mnangagwa must be stopped. Ndo mashoko aripo. And election racho rekunamibia rakuta richiverengwa zvakuta zvichibuda vari kubuditsa ma-updates iko zvinezvi pari kuratidzana swapo iri kuratidza kakuleader, but vanhu vakawandawo vari kutaurawo panapa according panyaya iyoyo zviri kunzi haisi nyaya yekuti tingangoti iri kuleader the way yamuri kuzvifunga iyoyo yekuti iri kuningana, but zvimwe zvacho zvinhu zviri kukonzereswa nema-opposition kuti numbers avo akawekwa ese pamwe chete vangadai vatowina election like what happened in Botswana. But problem ndeyekuti havana kubatana, umwe neumwe makaro ari kuda kuita sei kupinda kuti atongewo. Ndo pari kuita dambudziko hombe ipapo, ndo pari kuita dambudziko hombe. But nyaya dziri kuzobudawo panapa pari kunzi based on formal complaints to the EC and the IPC is now in the process of approaching the election court part of the Namibian in High Court in order to possibly set aside the Namibian presidential and parliamentary election today, based on the fact that a huge amount of people could not exercise their democratic right to vote on account of a substantial shortage of ballot materials combined with dysfunctional equipment at various voting stations throughout the country. Inini ndo chimwe chinhu chete chandiri kufarira panapa. Vari kuenda kutaura kuti election iri harina kutifadza, saka results iwo zvese ndezvekupenga because vamwe vanhu havana kukwanisa kuno exercise rights avo ekuti vazinge vachivhota because of shortage yemaballot papers. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvokuti vari kutosumuka vachinotaura, but in Zimbabwe zvakaitika vamwe vanhu havana kutovhota. That was not a secret. Why don't you go to what kind of unprofessionalism is this? If you guys are not ready, another independent elections. But the fun thing in Zimbabwe, vakatanga ku challenge ama presidential results. Vasinga ku challenge nema MP. Vari kuti aiwa MP bo but ma presidential ipapakaipa ndo pakaratidza kusarongeka opposition yedu muZimbabwe, because what they were supposed to do kuti chinhu ichi hatisi kuda kuchinzwa chese kwete kupuwa pressure nema MP. Look at my MP, ndo pavakatengesa struggle because we had that, but this one ina risukugutsikana nazvo. Ma MP achita but bo ma MP boss vaiziva kuti ivo vatotanga chisell out chavo kudhara, vanhu chazotosara vari mu parliament vachita zvinhu zvavari kuita. Asi dai zvakangokondemwa zvese ka one ngoti ayo mukunyeba
because ndo mabhiza ega mairi anga aripo, ndo ega mapolitical parties anga ari kushayana maseats in Zimbabwe. Hapana pekuzoti iyi yaizoramba ichikontinya ichienda yakadaro, uyu opponent yayo iri kuramba zvese. Hapana pekuti zvinhu zvakadaro zvaizoitika. Bozi yo ungati wanyika gumbo mvura kobva wozobuda uchiti ndinotota wanyika 1 ungofanira nyika ese kuti airi handisi kunyika here, but watobvuma kubvuma kuti but ukakadai, but chinonetsa nje kuti ma elections acho akaitwa pamwe chete manje. Saka ndopamba kunzi imi muri kuramba mamwe muchinina sei, because zvinhu izvi zvakangoitwa same time. Waingopiwa tuma slip twako, aka slip ndoko kuvhotera ma president, aka ndoko kuvhotera ma MP, aka ndoko kuvhotera ma councillor, wopiwa tuma slips twako 3. Zvinhu zvaingoitika same time. Hapana pekuti waizombodzi nhasi tine ma MP chete hatina ma presidential, hazvina kudaro. But in Namibia vari ngotaura kuti vana vedu havana kuwana mukana wekuvhota, tine vanhu vasina kuexercise ma rights avo. Ndo chinhu 1 chiri kufanira kunge chichidzidzwa right now nemazimbabweans. Vanofanira kutochidzidzirawo chinhu ichocho kuti kana vachitofunga ramba mbijana, ende kana wafunga udya imbwa ibva udya zombe racho, koza ungazoti onzi iwe tipane nyama yembwa kuti mazombe aya anoboa chimbondipai kakutu, ndimbofanira kudya kakutu. It's not like that. Ndo imwe mistake yakaitika muZimbabwe, but zvinhu zvese zvinoitika munoita muchidzidza zvinhu, muchijaira nekufamba kwenguva kunenge kuchiitika zvinhu. Ndopa munotoita mutojaira kutoti ndo nyaya iripo, ndo kuti muchizozvigamuchira muchienda makadaro. Pane imwe nyaya zvekare hama dzadiwa yatiri kusangana nayo panapa iri kubuda pari kunzi the state has withdrawn made charges against 2 Undocumented Rural Teachers Union of Zimbabwe leaders Obet Masarauri and Robson Chere, who were accused of assaulting and murdering their colleague Roy Issa 8 years ago. I think nyaya iyi makatomboinzwa kuti vanhu vakatomboshamisa kuti boy richi chinenge chiitika. Vamwe vakati pamwe nyaya dzekuti dzenza kubatanzirwa, nyaya dzekudzeza kudidi, unongoza nyaya dzakana dzakutaura. Saka manje masirwa vari kuita ndekuti ari kuinvestigata nyaya yacho. It's been 8 years now achitaura kuti ari kungoinvestigata nyaya nanhasi, ari kungotaura achiri saka kote yakabva yangoti hapana nyaya apa ngavasiwe, because zvinhu zvacho zvinenge zvisisiri izvo chezvo. Saka zvinhu zvikonzi kana muri kutaura izvozvo kuti pa 8 years ipapa nanhasi imi kana ni investigation uchiri because unoziva pauna investigate nyaya pa 8 years, even kana pane mamwe ofungudzo kuti ma witness, I don't know kuti pane pafawana wangani, and I don't know kuti vanhu vanenge vatravela vangani, vanhu vazhinji vari kubuda muZimbabwe, I don't know kuti vanenge vabuda muZimbabwe vacho vangani. Saka ameno zvinonetsa izvi, ameno munozongondudzwawo kuti munenge muchionawo sei nyaya iyoyo. And pane nyaya iri kuexplainwa naFreeman Chari, nyaya yemandla, because pari kunzi mandla chii chainyatsoitika. A lot of people vanga vasiri kunyatsoziva setup yemandla kuti chii chaitika pamandla. So uyu ndo paari kubuda ari kutaura panapa Freeman Chari ari kuti let me say it one last time. Mandla was advocate Fulcrum's and Pachedu's idea, which was mooted maybe a month or so before election. I was never involved. I told them what they wanted to achieve takes years of planning. Whatever the build was never used. What you call Mandla was work that a separate team called Credible Vote worked hard for 2 years. The team built the WhatsApp bot where you checked who to vote for after Maisirwa Madabo candidate. Guess what? About 5,000 voters used it. Our data shows Triple C would have lost 13 seats in Harare if we had not intervened. Credible Vote is the one that built the parallel tabulation system with multiple Starlink supported centers, Starlight rovers, and Mestastic noodles. It's the one that managed to tabulate results from 1,400 or so polling stations. The results we published in August. Credible Vote is also one that built the donation platform Yaiti Citizen Agent, which was used to donate for polling agents. We raised 109,000 which we had to distribute in 48 hours before election because we had waited for Triple C to use their structures to do it
but it was all chaotic. Okay, the people we call credible vote were a small team of developers, GIS experts, climbers, rolling agent, data entry people. Most of them were unpaid volunteers. They are here on X. So when you look back, our role was not to replace Triple C. We knew politicians are good at talking but not execution. So we were there to plug holes that we had seen in 2018. We just wanted to avoid kuzoti dai makadai. We did what we could, but it wasn't enough to remove ZANU-PF. So that's what happened panyaya ya 2018. Iye mandla iye Freeman Charata kuti inini hangu ndakazoita chicken out a month before ndawadza chini chotoda makore kuti chinyatso develop chinge chishanda. So zvimwe zvacho zvinenge yato a waste of time. Ndo nyaya yakazonyatsoitika ipapo, ndo explanation iri kupiwa na Freeman Chari. But I don't know guys kuti nyaya yacho munoiona say it's there on X. If you go muchida unyatsonocheka kana muchida unyatsonomubvunza a question, you know, I can't answer on his behalf kana makuda uzomubvunza kuti chicha achinga chizoitika. Ndisandabuda munoziziva kuti every time pandinouya panapa nema morning updates apashayikwe chekupenga kana kuti mambara munhu anenge akavhura hombe yato. It's a must. Panapa pana MP ari kubuda panapo wekubebridge ari kubuda ari kuti a report by the Parliamentary Portfolio Committee on Defense and Home Affairs has revealed that undocumented migrants pose a potential security risk to Zimbabwe, adding that lack of officials' record make it difficult to identify those who commit crimes. The committee led by Bedbridge East MP Albert Nguluve said this could also hinder investigations and possibly allow some criminals to evade justice. Undocumented individuals need to be assisted with primary documentation to enable them to participate in economic, social, and political sector of their lives. The committee said it called on government to set aside resources to conduct research on undocumented migrants. Exactly, at least vakufunga ku lead by example, because nyaya iyoyi kana muchida kutakula nyaya yekuti ma undocumented something, especially if you are in Bedbridge, mukada kuta usataure nyaya yacho ichitanga ine karuvengo like ngapaitwe ka office kari serious, munhu wese usavhunduke kupinda muZimbabwe handiti, but kana kupinda muZimbabwe chipfuroone panapa tikupe mapepa tikuise musystem, usiye ma fingerprints ako tizive kuti ndiwani. Tikazokuona usina kutedzera izvozvo wakuita problem. South Africa ndo zvimwe zvinhu zvavari kutadza kuita, kuti vakangotadza ngoti alright tikuzvinzwisisa iyi nyaya yema issue yema passport nemachinji itori a long process cause umwe munhu anenge asina chinji. Vakamboita kudhara vachiti we muchitora maaslam muchididi moita maaslam seekers, zvakazongotanga kuenda mudondo zvese. So unoona kuti vanhu vakazongoramba vachingoita sei vachingonopinda zvefofa because ma processes haafani kuzorwadza, process haifani kurwadza. Ndo nyaya iripo, panofanira kuga patonzi patoiswa kana office yekuti munenge muchingoita zvinhu izvozvo. Ende kana muchiona kuti imimi zvinhu izvi nyika yenyu zvinenge zviri kutorera mari, ngodedzereka mari kadiki $5 pamwana. Zvofanana for example South Africa dai yakati already 50 rand or so that vanhu vangasonzwisisa kuti havi mari yekutsika panoshanda vanhu pamuri kuuya muchiitwa zvinhu izvozvo. Ndochekutanga. Second, pane pachido mapapers chinchitisa hatifudi kuti hurumende yedu ite se izobuda mubudget yezvinhu zvayagara ichiita zviri important kudhara, but madramas ese wayo vanotoziva the root of the problem but vanonyebedzera kudzungaira. Tarisa Botswana iko zvinezvi vakangoti mwana wese uya kuno, munhu wese asina bepa uyati panane mapapers, tikapanana mapapers takwanisa kushandidzana zvakanaka. Muchatoona kuti problem kuBotswana ichatongogara yapera kune kusina dambudziko rokuzonzi kwaparwa mhosva atikuziva ndiani kuti zvekudingira. But inini manje pandaona nyaya ikapfungwa dzangu dzatomhanyira kufunga kuti pamwe munhu ari kuda kutokanda chijoka kuti adenere vanhu vari muSouth Africa kuti vazotanga kunzi kwenyu kuri kutodzingwa undocumented saka imi mbudai munomu. Ndosaka ndandotora nehasha pana munhu ndikati MP uyu anenge akatojaidzwa, but anyway ndazonyatsoona kuti zvakati siyanei. Ndo ma updates ari panapa mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi.